Good morning, all of you. In last lecture, yesterday, we all start with Jacobian of composite function and properties of Jacobian, that is J into J dash is equal to 1. We solve some example on that Jacobian J into J dash is equal to 1. Now we just start that. What is the next part? Error and approximation. In that we have see that three type of error. So which three type? Yes. Which three type? Actual error, relative error, and percentage error. These three type of error we have seen on yesterday. Okay, so three type of error. First error we see that actual error, second relative error, and third percentage error. So what is the relative error? We can express in terms of what? Our actual error we can represent in terms of what? Dx, dy, dz, or delta x, delta y, delta z. Relative error we can express in terms of what? Delta x by x, delta y by y, delta z by z, or dx by x, dy by y, and dz by z. And percentage error, just we have multiplied by 100. We got that a percentage error. So this three type of error we have seen yesterday. We have solved one example also, and one example for homework. All of you solve that example. So answer is, I think, 5. Solve केलंय? Rutuja? Okay. So we are go to the next part. Okay. We are go to the third example. नक्की solve केलंय ना रे मित्रांनो? Yes, sir. Okay, very good. So we go to the third example. Write down. आता एवढं ऑब्झर्व झालं असेल, फक्त याचं एक्झाम्पल मोठं आहे, पण तेवढं एक्झाम्पल जेवढे वर्ड लिहितोय तेवढे त्याचे आन्सरचे वर्ड पण नाही आहेत. ओके, सो राइट ऑन दॅट थर्ड एक्झाम्पल. द रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी in a series is given by f is equal to sir बोला. ओके सर चालेल. आणि मी लेक्चरला शेजारी तुमच्याच प्राइस करच्या चालेल. Sorry. Then next, f is equal to what? 1/2 pi into square root of LC. If L and C are given by 2% and 1% or minus 1% respectively, then find the percentage error. Find percentage error in calculated value of f. In calculated value of f.
तुम्हाला जास्त वरती पाहावं लागत नाही ना रे, का त्रास होतो का म्हणायला? सांगा बरं का ऍडजस्टमेंटला. सांगा. हा आधी सांगायचं ना जसं. ओके. So the resonant frequency in a series is given by f is equal to 1/2 pi times square root of LC. So what is the variable here? What is 1/2 pi. L and C. So remaining part is constant. Means what is remaining part? 2 pi. F is already variable, na? So that you are asked to calculate. What is the calculate percentage error in calculated value of F? Okay. So we got that term. So write down here F is equal to what? 1/2 pi times square root of LC. So multiply form मध्ये आहे, त्याच्यामुळे आपण याला काय करूया, थोडंसं सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करूया. So 1/2 pi एकत्र घेऊ इंटू 1/LC ला कसं लिहिणार तुम्ही? स्क्वेअर रूट ऑफ LC ला कसं लिहिणार? LC raised to 1/2 and C raised to 1/2. बरोबर आहे ना? LC raised to 1/2 and C raised to 1/2. Or we write down that F is equal to 1/2 pi L raised to -1/2 C raised to -1/2. This is in terms of what? Multiply form. Now take log on both sides. Why we take log on both sides? Why do we take log on both sides? Yes, yesterday no one can ask this question. Why you take log on both sides? Yes. Why you take the log on both sides? Next term we need a derivative. And for differentiate, what is the value of L? What is the value of C? We don't know. The function कशाचा आहे? आणि डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं म्हटलं प्रोडक्टचं तर काय करायला लागेल आपल्याला? प्रोडक्ट रूल वापरावा लागेल, बरोबर आहे ना? तर ते टाळण्यासाठी आपण काय करतोय? लॉग घेतोय. सो व्हॉट इज लॉग? Log F is equal to log of 1/2 pi. Direct लिहिलं चालेल का? ओके, सोडून द्या. Log of L raised to -1/2 plus log of C raised to -1/2. So we got the answer. What is the answer? Yes. Log F is equal to log 1/2 pi. Just property of logarithm -1/2 log L -1/2 log C. What is the next job? What is the next job? Differentiate. We get what derivative. So तुम्ही जर df लेत असाल तर थ्रूआउट इक्वेशन मध्ये काय लिहा? df लिहा. आणि डेल्टा f लेत असेल तर थ्रूआउट इक्वेशन मध्ये डेल्टा लिहा. So delta f divided by f. This is the derivative of log f. What derivative of log f? 1/f into delta f. What derivative of log 2 pi? 1/2 pi is 0. -1/2. What derivative of log L? Delta L upon L. -1/2 delta C upon C. Just recorrect this equation. We got delta f upon f is equal to -1/2 delta L upon L -1/2 delta C upon C. So हे जे काय इक्वेशन लिहिलं ते कशामध्ये आहे रे? कशामध्ये आहे? रिलेटिव्ह एरर. इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव्ह एरर इक्वेशन. बरोबर. आता आपल्याला काय पाहिजे? पर्सेंटेज पाहिजे ना. सो फॉर पर्सेंटेज वी मल्टिप्लाय 100. We get 100 delta f by f is equal to 1/2 minus 100 delta L by L minus 1/2 100 delta C by C. So we know that. What do you know that? Yes. 100 delta L by L is what? 2%. Very good. And 100 delta C by C is what? -1. Just we put the value. We got 100 delta F by F is equal to -1/2. 100 delta L by L is what? 2. -1/2 -1. So what do you get the answer? 2 get cancelled. -1 minus plus 1/2. What is total answer? -1/2. So 100 delta F by F is what? -1/2, or we write down here is -0.5.
So percentage error in F is minus 0.5%. minus 0.5%. Yes, आलं लक्षात? रोल नंबर 58 तुमचा 39. तुमचा रोल नंबर सीमा ना. एररचे एक्झाम्पल सिंपल असतात. आता तुम्हाला एवढं सगळं किती मार्क विचारतील मित्रांनो? 1 मार्काला. कारण की आपली कुठली एक्झाम आहे? ऑनलाइन एग्जाम आहे. थेरी एक्झामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड. ओके, तुम्हाला डेमो देईल मी सगळा की बाबा पेपर कसा सॉल्व करायचा, काय करायचा, त्याचा एक मी डेमो प्रत्येकाला देतो. प्रत्येक डिव्हिजनला डेमो द्यावा लागणार आहे. मला तुमचे रोल नंबर आणि म्हणजे तुमचे पीआरएन नंबर आणि पासवर्ड मला एक 4-5 दिवसात मला येतील माझ्यापाशी आणि तुम्हाला डेमो देतो. पेपर खूप सोपा असतो मित्रांनो. फक्त एक असं आहे की आधीच सांगतो मी तुम्हाला, आता तुमच्या येत्या 10 ते 12 दिवसात एवढे ग्रुप फॉर्म होतील ना व्हॉट्सअपचे. सोलापूर क्रॅकर मागच्या वर्षी ग्रुप सांगतो, सोलापूर क्रॅकर, इंजिनियर क्रॅकर, मॅथमॅटिक्स क्रॅकर, त्या ग्रुपचे मला पण मेसेज असतात आणि कुणीही मेसेज टाकत नाही. चुकीचे एक्झाम्पल, चुकीचे आन्सर टाकले जातात कधी कदाचित. त्याच्यामुळे आपला भरोसा हा कोणावर पाहिजे? स्वतःवर पाहिजे. माझ्यावर पण भरोसा ठेवू नका. मी त्यावर चुकीचं उत्तर सांगत असतो. मला एक्झाम मध्ये काय येत नसतं, काय कोणाच ठाऊक काय माहिती, पण मला एक्झाम मध्ये काय येतच नाही, त्यामुळे मला मार्क कधी पडले नाही. हा, ओके. सो जायचं पुढे. हा, तुमचं पण तसंच आहे का? नाही, तुमचं तसं होऊन देऊ नका रे. मला पेपर द्यायचं नाही, तुम्हाला पेपर द्यायचा आहे. कागद कुठे वाय करायचा, एक्झाम्पल पाहिजे. हा पहा, आता ह्या ठिकाणी फक्त व्हॅल्यू बदलतील. एलसी जागेवर दुसरं काहीतरी विचारतील, फॉर्म्युला असेल. आता फॉर्म्युला पहा, वी नो दॅट व्हॉल्यूम ऑफ स्क्वेअर व्हॉल्यूम काढला तो का? वी नो द एरिया ऑफ अ स्क्वेअर, अ फॉर्म्युला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वेअर, व्हॉल्यूम ऑफ अ स्क्वेअर, व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन, व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन. वी नो दिस फॉर्म्युला. तर दिला नसेल तर फॉर्म्युला तुम्हाला रिमाइंड करावा लागेल. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे मॅथमॅटिक्स गुगलवर शोधू नका, आन्सर भेटणार नाही. काही जण मॅथमॅटिक्स गुगलवर शोधतील बरं का, तर शोधू नका. काही जण 2 मोबाईल ठेवतील, एका मोबाईल मध्ये सर्च करतील आणि एका मोबाईल मध्ये पेपर देतील. पण वेळ तुमचा आहे, वेळ तुमचा जाणार आहे वाया, बरोबर आहे ना? त्यामुळं आता आज तारीख आहे 17 आणि तुमच्याकडे वेळ आहे सध्या, असं नाही की वेळच नाहीये. तसं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, जसं मी काल स्टोरी सांगितली की मी कुठला टॉपिक स्टार्ट केलाय, मॅट्रायसेस, आणि एंड पर्यंत माझा मॅट्रायसेस झालेला आहे. असं नको व्हायला. तुम्ही दररोज डेली ऍटलिस्ट संध्याकाळी 10, 10:30, 11 पर्यंत तरी अभ्यास केला पाहिजे असं मला वाटतंय. ओके, येत्या काही दिवसात. आणि ऑब्व्हियसली मॅथमॅटिक्सला दुसरं काहीच करू नका. कुंभोजकरची एक पीडीएफ तुम्हाला शेअर केलेली आहे. ती कुंभोजकरची पीडीएफ जी शेअर केलेली आहे ती स्वतःच्या हस्ताक्षरात, स्वतःच्या मनाने जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करताल न पाहता,
कुठलीही तुम्हाला गरज पडणार नाहीये, कोणाचीच गरज पडणार नाहीये. आणि मी जे तुम्हाला एमसीक्यू दिले ते एक सॉल्व्ह करा. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट. जायचं पुढे. हॅलो. Yes, sir. Okay, so write on the next example. The fourth one, the focal length of a mirror of mirror from the formula. What is the formula for focal length? Yes, simple harmonic motion आणि focal length चे फॉर्म्युले बदलत नाही शक्यतो. ओके, 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 2 upon f. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 2 upon f. Then find, आता ऑब्वियसली तुमचे प्रॅक्टिकल झालेच नव्हते, झालते का प्रॅक्टिकल 12वीला फिजिक्सचे? हा, त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रिझम वगैरे तुम्ही असं काय पाहिलाच नसेल. पाहिलाय का प्रिझम? आणि म्हणजे प्रिझमचे एक्सपेरिमेंट घेतले नसतील. त्यातला हा डार्क रूम मधला एक्सपेरिमेंट आहे हा. ओके, मला फिजिक्स कधी आवडलेलं नव्हतं, सॉरी फॉर दॅट. हा, 2 by f, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 2 by f. ओके, इन f. हा, त्या ठिकाणी काहीतरी नोटेशन वेगळे असतील, त्या ठिकाणी नोटेशन काहीतरी वेगळे असतील. ओके, इन f, if u and v both are in error by 2%, by 2%. सो आपल्याला विचारले फाइंड एरर इन f. याचे आन्सर जे असतं फोकल लेंथचं फॉर्म्युला काही असो, फाइंड द एरर इन f. u and v both are in 2%. तुमचं जे काय 2% आहे, तुमचं f चा आन्सर पण किती असलं पाहिजे? 2%. सपोज 1/2 असेल तर तुमचं f चा आन्सर पण किती असेल? 1/2. इन शॉर्ट डायरेक्टली सांगतो तुम्हाला, सॉल्व्ह करायची गरज नाहीये. म्हणजे फोकल लेंथ बद्दल बोलते फक्त, नाही तर बाकीच्या ठिकाणी पण तुम्ही सेम अप्लाय करतात. ओके, तो 4% असेल तर f चं पण आन्सर पर्सेंटेज एरर इन f किती असणार आहे? किती असणार आहे? 4% असणार आहे. सो वी जस्ट गो टू द सॉल्व द एक्झाम्पल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? 2 by f is equal to what? 1 upon v minus 1 upon u. ऑलरेडी सेपरेट फॉर्म मध्ये आहे, ऑलरेडी सेपरेट फॉर्म मध्ये आहे. लॉग घ्यायची गरज आहे का रे? लॉग घ्यायची गरज आहे का? ऑलरेडी प्लस मायनस मध्ये दिलेला आहे, लॉग घ्यायची गरज नाहीये. डायरेक्टली काय करा? डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट, we get minus what derivative of 1 upon f minus 2 by f square into delta f. What derivative of 1 upon v minus 1 upon v square into delta v. What derivative of 1 upon u minus 1 upon u square into delta u. Just we rewrite this equation, we got that minus 2 by f into delta f by f minus 1 upon v into delta v by v minus plus 1 upon u into delta u by u. This is nothing but relative error, but we need a percentage error. So just multiply by 100, we got minus 2 by f, 100 delta f by f, 1 upon v, 100 delta v by v, 1 upon u, 100 delta u by u. So what is the answer? Percentage error in u is equal to what? 2%, and percentage error in v is equal to what?
2%. म्हणजे काय 100 डेल्टा V upon V is 2, 100 डेल्टा U upon U is 2. Just we put the value we got minus 2 by F. 100 delta F by F is equal to what? Minus 1 upon V. What the answer is? 2 plus 1 upon U into 2. What is the common from this equation? What is the common from that equation? 2. आणखीन काय कॉमन घेऊ शकतात? मायनस 2. आतमध्ये काय राहील? 1 upon V minus 1 upon U. हा ब्रॅकेट जागेवर काय टाकणार तुम्ही? 2 upon U. ओके. 2 upon U. So 2 upon U नाही हो. 2 upon F. 2 by F get cancelled with this 2 by F. Minus minus get cancelled. What is the remaining? 100 delta F by F is equal to what? 2. 2. Percentage error in F is 2%. F is 2%. Clear? काही काही एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला आता असेल बरं का, एरिया ऑफ अ सर्कल काय असतं ते देताना पाय देतो, देताना काय देतात पाय आर डोंट थिंक ही एरिया ऑफ अ सर्कल सुटलेलं आहे, बरोबर ना. तुम्हाला काय दिलंय पाय आर क्यूब, त्यानंतर सॉल्व करायचं पाय स्क्वेअर त्यात घेणार तुम्ही आणि काही काही तुम्हाला मॅथमेटिक्स मध्ये असे टर्म सापडतील फॉर्म्युला पूर्ण चुकलेला असेल, पण आपल्याला काय काढायची आहे एरर काढायची. काय काढायची एरर. So we take the last example on error. Approximation तुम्ही जास्त एक्झाम्पल घेणार नाहीये. का घेणार नाही सांगतो. मला सांगा square root of 25.15. What is the answer? 5 point something. We can easily calculate by calculator. Similarly, you can take square root of 0.998. Or we are given that f of x is equal to x cube plus 3x square plus 2x, and we ask to calculate what is f of 0.2 without using theory of approximation. Calculate it now. So we got just put that x equal to 0.2 everywhere. We got the answer. Example घ्यायची गरज आहे का? नाही. We can easily calculate this one by using our regular method. Without the example घ्यायची गरज नाही. Area of approximation. So we see only कारण की मोड बदलला, आपला मोड पण बदलावा लागेल ना. ओके, ऑनलाईन मोड झालाय त्याच्यामुळे नाही. ऑनलाईन मोड हा तुम्ही न्यूज वाचत नाही का? हा ओके, पुढे जायचंय का?
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सोडलं तर बाकी सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या एक्झाम हा ऑफलाईन आहे, तुम्हाला माहित असेल. तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या एक्झाम जेवढ्या काय विद्यापीठाच्या सगळ्या ऑनलाईन आहे. नेक्स्ट इयरला फक्त मुंबई विद्यापीठाने ऑफलाईन केलेलं आहे की आम्ही ऑफलाईन एक्झाम घेणार आहे नेक्स्ट सेमची. त्या धर्तीवर सगळे आता ऑफलाईन एक्झाम होतील. नाही होणार फिक्स होणार. पर्सेंट मध्ये बोलू शकत नाही पण होतील. ओके, राईट द नेक्स्ट एक्झाम्पल. झालंय? Yes, sir. ओके. The area of triangle ABC is calculated from the formula triangle is equal to 1/2 BC into sin A. Errors of 1%, 2%, and 3% respectively are made in measuring क्रमाने जाऊया B, C, A. If the correct value of A is 45 degree, then find the percentage error in the calculated value of triangle. The calculated value of triangle. The area of a triangle ABC is calculated from the formula triangle 1/2 BC sin A. Error of 1%, 2%, and 3% respectively are made in measuring B, C, A. If the correct value of A is 45 degree, then find the percentage error in the calculated value of a triangle. Okay, or regular job. What is the regular job? Yes, we just write on the formula. What is the formula? A triangle is equal to, or area is equal to what? Don't think whether this formula is correct or wrong. Okay, नाही त्या ठिकाणी आपण खूप विचार करत बसतो. Okay, don't think. So triangle is equal to 1/2 BC sin A. So take log on both side. Why you take log on both side? Because this is not in separate. So just we are separate. So log of triangle is equal to log 1/2 plus log P plus log C plus log sin A. Or differentiate. What is derivative? This step is very important. Delta by delta divided by delta. Log 1/2 derivative is 0. Log B derivative is delta B by B. Log C derivative delta C by C. Log sin A derivative. Log sin A derivative 1 upon sin A into derivative of sin A is what? Cos A into derivative of A is what? Delta A. Hello, कळलं का? log sin A चा डेरिव्हेटिव्ह, कारण की sin A हा काय होतोय? sin A काय आहे? व्हेरिएबल आहे तुमचा, बरोबर आहे ना? sin A व्हेरिएबल आहे. So we got the term. So delta, but
delta of triangle upon triangle is equal to delta B upon B plus delta C upon C plus sin cos upon sin A cot A into delta A. Now this is a relative error formula. We need a percentage error, so just multiply by 100. So 100 triangle plus 100 delta B plus 100 delta C by C cot A into 100 delta A. So given, what is the given? Yes. What is the given? What is the given? 100 delta B by B, iti. 100 delta B by B, 1. 100 delta C by C, 2. 100 delta A by A, 3. But in the equation, we got 100 delta A. So from this last term, what do you calculate? 100 delta A is what? 3 C. times A. 3 times A. Just we put the value, we got 100 delta triangle by triangle is equal to 100 delta B by B is 1, 100 delta C by C is 2, plus cot A into 100 delta A. What is value? 3A. इथपर्यंत समजलंय का? कारण की काही जण काय करतात 100 डेल्टा ए बाय ए, पण ह्या ठिकाणी ए नाही की ए आहे का? नाहीये. तुम्ही व्हॅल्यू काय पुट करताय? याच्या जागेवर व्हॅल्यू काय पुट करणार आहे? याच्या जागेवर व्हॅल्यू काय पुट करणार तुम्ही? फक्त ह्या टर्मच्या जागेवर काय व्हॅल्यू पुट करणार? 3 पुट करणार आणि जे की तुमचा आन्सर चुकणार आहे. लक्षात? पुढे. So we got that 100 delta by triangle divided by triangle is equal to what? 3 plus 3a cot A. पण तुम्हाला काय विचारलंय? पर्सेंटेज एरर इन कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू ऑफ ट्रायंगल काढू शकतात का? आणखीन क्वेश्चन मध्ये काय रिमेनिंग राहतंय रे? काय रिमेनिंग राहतंय? If the correct value of A is 45 degrees, so here A is given. What is that? 45 degree. 45 degree म्हणजेच किती रे? 5 by 4. Just we put the value. We got 100 delta by triangle divided by triangle is equal to what? 3 plus 3 pi by 4 into cot pi by 4. But we know that cot pi by 4 is 1. So we got that 3 plus 3 pi by 4. So percentage error in triangle is 3 plus 3 pi by 4 in bracket percentage. And Lakshat, hello, what is the value? 3 plus 3 pi by 4. Write down. So काल तुम्ही absent होता? Roll number 1 आहे, sorry, present. 2 3 4 5 6 आहे, 7 आहे, 8 आहे, 9 आहे, 10 आहे, 10. Roll number 10. Eleven, 12, 12 नाही से 13 आले. पोचले ना? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आहेत, 22, 23, 24, 25, 25 आहेत ना? 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36 आहे, 37 आहे, 38, 39 आहे, 40, 41, 42 आहे, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
Oh, sorry. 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 58, 58, I know, 59, 59, 60, 61 आहे, 62. Roll number absent 10, 57, 59. So take the last example. हे झाल्यावर झालंय का? झालंय का ऑनलाईन? Yes, sir. Yes, sir. So we see the last example. Write down. So we take only one example of approximate value. Write down. Fifth one. Determine approximate value of. Sorry, sixth one. Determine approximate value of square root of 25.15 by using theory of approximation. आता हे ऑफलाईनला असतं तर 3 मार्काला विचारलं असतं. ऑनलाईनला किती मार्काला आहे? 1 मार्काला. आणि कसं सॉल्व करायचं माहिती आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर theory of approximation? What is the formula for theory of approximation? Yes. So we write down that f of x equal to square root of x plus delta x. Okay. So we are just write down this equal to u. So u is equal to what? Square root of x. And delta u is equal to what? Okay, just we find the next one. Okay. So what is the value of x equal to what? Nearer square root कशाचा काढू शकतो आपण? 25. आणि delta x काय येणार मग? 0.15. Delta x is 0.15. Just we have put that u is equal to square root of x, that is equal to square root of 25, that equal to what? 5. So as we know that delta u is equal to square root of x. So from that we calculate derivative. What is derivative of delta u? What derivative of square root of x? 1 upon 2 root x into delta x. Just we put the each and every value. Delta u is equal to 1 upon 2 times square root of x. 25 into delta x 0.15. So 0.15 divided by 10. So what is the answer? Delta u is equal to 0.015. But as we know that approximate value, what is the formula for approximate value? Yes, u plus delta u. What is the u value? 5. What delta u value? 0.015. So what is the answer? By using calculator, we got the answer. I think 5.0149 something. This is the roundabout answer. Okay, this is theory of approximation.
आणखी भरपूर आहे. व्हॉट इज द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1.3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2.9 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 3.1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि कशाला थिअरी ऑफ अप्रॉक्सिमेशन वापरायचं? जर तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर नसेल तर थिअरी ऑफ अप्रॉक्सिमेशन आपण सॉल्व्ह करू शकतो. पण आपल्याकडे ऑनलाईन मोड आहे, कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे. तुम्ही काय करतात हे पाहायला ना मी आहे ना युनिव्हर्सिटी आहे, त्याच्यामुळे सगळं अलाउड आहे. इन शॉर्ट, मी टीसीएस ची एक्झाम दिली जून मध्ये. त्या जून मध्ये टीसीएस ची एक्झाम दिली. ऑनलाईन मोड होता, समोर कॅमेरा ऑन होता. मी थोडं असं जरी हल्लो ना तरी ते तिकडून वॉर्निंग द्यायचं. तिकडून वॉर्निंग द्यायचं म्हणजे मी असं आहे ना असंच थांबायचं. मग मला कागदावर लिहायचं असेल तर मी असं कागद घेणार, असं लिहिणार. नाही असं पण नाही, असंच एमसीक्यू बेस होतं सगळं. आणि शेवटी एक प्रॅक्टिकल होतं, म्हणजे 50 मार्काचं प्रॅक्टिकल होतं, 100 मार्काचं थिअरी होतं. तर जेव्हा असं प्रॅक्टिकल जेव्हा आलं त्यावेळेस कॅल्क्युलेशनच्या वेळेस मला असं खाली पाहावं लागायचं. पण नंतर नंतर त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं. टीसीएस ची एक्झाम होती डेटा सायन्सची. हा हा माईक ऑन, कॅमेरा दोन्ही पण घेतो. कॅमेरा माईक पण घेतो आणि आपले हे पण घेतो, व्हिज्युअल पण घेतो. झालंय का? ऍक्च्युली तुम्ही आता जी सीईटी दिली ना, फक्त ती सीईटी टीसीएस नी कंडक्ट नव्हती केली. त्याच्या आधीची सीईटी टीसीएस नी कंडक्ट केली, त्यामुळे तुम्हाला अनुभव आला असता. ओके, आता सीईटीला भरपूर प्रॉब्लेम आलता. आन्सर सेव्ह झाले नव्हते ना वाटतं काहीतरी. झालंय? ओके, झालंय का? हॅलो. Yes, sir. ओके. हा ते सांगतो, ते डेमो देतो, डेमो द्यायचं आहे. सोलापूर युनिव्हर्सिटी सांगतो काय करायचं, नेमकी कसं करायचं आणि नेमकी काय केलं. हा कोण म्हटलं? आम्ही देतो ना त्यांची सरांनी. चांगली गोष्ट आहे. ते पीडीएफ पुस्तक आपलं हे होऊन जायचं रे. Okay, we go to the quickly MCQ. Very simple MCQ are there. All of you see the screen. Hello. दिसते का? Yes, sir. ओके. एक्स इक्वल टू बरोबर का? क्वेश्चन कसा आहे आणि तुम्ही सॉल्व्ह कसं करतात? काही जण काय करतात माहिती का, अति उत्साहाच्या भरामध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला जातात आणि चुकून बसतायत. तर पहा, पहिले एक्झाम्पल त्यातलंच आहे. एक्स इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर, वाय इक्वल टू व्ही स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर, झेड इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर, देन जे and j dash is equal to. So why we need to calculate j and why we need to calculate j dash? We know that your last output is what? 1. पण लास्ट आउटपुट तुमचं 1 येत असेल तर कॅल्क्युलेट करायची गरज आहे का रे? डायरेक्टली वी राईट ऑफ द आन्सर ना. काही जण काय करतात, j इज इक्वल टू पटकन लिहून टाकतात. j इज इक्वल टू काय कॅल्क्युलेट करत बसतात, तो x y z divided by dou u v w. Why we calculate na? Why we calculate? The answer is something 16 u v w येत असेल कदाचित काय, किंवा 8 u v w काहीतरी येत असेल. कॅल्क्युलेट काय करायचं? सो आन्सर j into j dash is equal to always 1 येतं, 100% 1 येतंय. डोंट वरी, तुमच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये 100% 1च येतंय. हा, त्यामुळे कॅल्क्युलेट न करता डायरेक्टली आन्सर लिहायचं. हा, सेकंड एक्झाम्पल, u is equal to x minus y, v is equal to minus y minus x. हा, ह्या केसला तुम्ही काय करा, सॉल्व करा. कसं सॉल्व करणार? दिस इक्वल टू व्हॉट? डो u बाय डो x, डो u बाय डो y
dou v by dou x, dou v by dou y. So dou u by dou x, u with respect to x 1, u with respect to y minus 1, v with respect to x minus 1, v with respect to y 1. Take the determinant 1 minus 1. Answer is 0. Answer is 0. Okay. So in this way we solve the third example. करू शकतात? Third example करू शकतात का? Fourth one we can easily calculate. Fifth one easily calculate. Sixth one we also calculate. Seventh same. Eighth same. Ninth same. 10th. Okay. The percentage error in the area of a rectangle when an error of 1% are made in measuring length and breadth. So what is the formula for area of a rectangle? What is the formula of area of rectangle? L into B. Okay, suppose this is area. We know that, and just shall simplify kare ha काय 100 delta A upon A is equal to 100 delta L upon L plus 100 delta B upon B. बरोबर ना? We take log on both sides, we differentiate. What is the answer of this one is 1. And what is the answer of this is 1. 1 plus 1 is 2%. By using calculation, only 2 or 3 steps, we got the answer. Okay. पुढचं एक्झाम्पल 11 नंबर आपलं व्हायचं विथ द नोटेशन ऑफ मॅक्सिमम मिनिमा. ओके, व्हायचं व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आपण घेणार आहोत. जेकोबियन ऑफ मॅक्सिमम फंक्शन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकतात. हा 13 नंबर मला सांगा, 13 नंबरचं थिअरी ऑफ अप्रोक्सिमेशन सॉल्व्ह करायची गरज आहे का रे मित्रांनो? फक्त एकच्या ठिकाणी काय टाकणार 4.984 एकच्या ठिकाणी सॉरी 0.999 ही व्हॅल्यू टाका. वी गॉट द आन्सर इज 4.984. ओके. 14.1 पहा आपल्याकडे दोन फॉर्म्युला, एक फॉर्म्युला म्हणजे हा आहे इन टर्म्स ऑफ डीझेड आणि दुसरा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा झेड. बरोबर आहे ना? ए आणि सी दोन्ही आन्सर राईट आहेत, पण तुम्हाला विचारलं कशामध्ये आहे? डेल्टा मध्ये, म्हणून आपण डेल्टाचा फॉर्म्युला लिहिला. जर तुम्हाला डी मध्ये विचारला असाल तर ए ऑप्शन लिहिला असता. आलं लक्षात? युजिंग थिअरी ऑफ अप्रॉक्सिमेशन दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर एफ ऑफ एक्स वाय प्लस डेल्टा एफ. ओके. सॅडल पॉईंट आपलं व्हायचंय, मिनिमम पॉईंट मॅक्सिमम पॉईंट व्हायचंय. ओके. 18 नंबर इफ डेल्टा एक्स इज द एरर इन एक्स देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज कॉल्ड रिलेटिव्ह एरर इन एक्स. 19 नंबर व्हायचंय. Okay, what is the area of ellipse? We know the formula. Formula ची व्हॅल्यू टाका. We got the answer. 21 व्हायचंय, उद्या होऊन जाईल. 22 नंबर दिस इज कॉल्ड एज पर्सेंटेज एरर. 23 नंबर माहिती आहे कसं कॅल्क्युलेट करायचं. 24 माहिती आहे. 25 माहिती आहे. 26 पर्सेंटेज एरिया ऑफ रेक्टँगल डबल आले का रे? ओके, 26 डबल झाल्या. 26 डबल झाल्या. एरिया ऑफ मेजरिंग द साइड्स ऑफ द स्क्वेअर पर्सेंटेज एरिया इट्स एरिया. हा स्क्वेअरचा एरिया. ओके. आणि 28 इज याचा आन्सर किती दिलाय? याचा आन्सर किती दिलाय? याचा आन्सर दिलाय 3. याचा आन्सर दिलाय 2. सो 3 into 2 minus 2. So 6 minus 2 we got the 4%. So this type of MCQ we ask. करू शकता, सॉल्व्ह करायला द्या. आज कमीत कमी तुम्ही सॉल्व्ह करायला घेतलं तर मिनिमम तुमचे 70% MCQ सॉल्व्ह होतील. बरोबर ना? राहिलेले MCQ उद्या आणि परवा जरी सॉल्व्ह केले तरी चालते. ओके. सो जस्ट सॉल्व इट. डोंट वरी. एक्सपान्शन ऑफ फंक्शनचे मी MCQ घेणार आहेत. काही जण मला एक्सपान्शन ऑफ फंक्शनचे MCQ टाकतायत चॅट बॉक्स मध्ये, म्हणजे व्हॉट्सअपला. डोंट वरी, मी परत रिपीट करणार आहे ते. ओके. सो झालंय. सो वी स्टॉप हिअर. ओके. सो वी स्टॉप हिअर ऑनलाईन. Yes, sir. Okay. Thank you for connecting.